Yeah, pleasant good morning everyone. So welcome back to our class. So today in our class we are going to discuss about one of the important economics concept. So the name of the topic is about the food security. Okay, this is very simple unit and as well as very important unit also. So this is the topic of food security. It will comes under the economic part of the general studies or social studies. So without wasting our time, we are going into enter into the session of food security. So generally food security in Telugu we are calling it as ఆహార భద్రత. అంటే ఫుడ్ అంటే ఆహారం, సెక్యూరిటీ అంటే భద్రత. అంటే ఒక దేశానికి లేదా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి ఆహార భద్రత ఏ విధంగా ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది, అది రైతుల దగ్గర నుంచి ఏ విధంగా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనేవి కొనడం జరుగుతుంది, అండ్ అలాగే వాటిని ఏ విధంగా పేదలకి కానీ, మధ్యతరగతి కుటుంబం కానీ, లేదా అత్యంత పేదరికమైనటువంటి కుటుంబానికి కానీ అవి ఏ విధంగా అందుతాయి. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇన్ డెవలపింగ్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. అంటే ఒక దేశంలో ఆహార భద్రతని డెవలప్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టింది. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. సో ఇన్ తెలుగు వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఆహార భద్రత. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. అంటే ఒక దేశంలో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ షుడ్ పొసెస్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ and we have to understand the meaning. So first of all we have to know what is the meaning of food security. This is the first concept today we are going to discuss. Okay, please listen carefully. We have to know what is the meaning of food security. Okay, so let me tell you. So food security అంటే ఆహార భద్రత అని మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ, సో కంట్రీలో మనం ఎవరు నివసిస్తారంటే సిటిజన్స్, అంటే మనం అంటే పౌరులు. ఆ సిటిజన్స్లో అగైన్ ద సిటిజన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ లోవర్ ఇన్కమ్ పీపుల్, మిడిల్ ఇన్కమ్ పీపుల్ అండ్ హైయర్ ఇన్కమ్ పీపుల్. అంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అన్న ఒక కంట్రీలో నివసిస్తున్నారు. అంటే నివసిస్తున్నటువంటి ప్రతి సిటిజన్కి కూడా ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఉందా లేదా, అంటే వాళ్ళ ఫుడ్ని వాళ్ళు సక్రమంగా పొందుతున్నారా లేదా, సో అన్నది మనం ఈరోజు చూసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ కంట్రీ, అంటే కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సిటిజను కూడా ఫుడ్ని వాడు ఏం చేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ వన్ యాక్సెసిబిలిటీ. ఓకే, సో యాక్సెసిబిలిటీ అంటే ప్రతి సిటిజన్ కూడా ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీని వాడు యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాడా లేదా, యాక్సెసిబిలిటీ. అండ్ సెకండ్ వన్ అవైలబిలిటీ. ఓకే, అవైలబిలిటీ. అండ్ థర్డ్ వన్ affordability. Okay, so each and every citizen should follow these 3 A's, which మనం 3 A's అంటూ ఉంటాం. So food security can be defined as the country or the citizen must follow or must enjoy the accessibility of the food, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫుడ్. ఈ 3 A's కనుక ఒక కంట్రీలో 100% సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి, లేదా ఒక కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ఒక సిటిజన్ 100% ఈ 3 A's, వీటిని మనం ఏమంటాం, 3 A's అంటూ ఉంటాం. అందులో ఫస్ట్ ఏ వచ్చి యాక్సెసిబిలిటీ అంటే ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ గవర్నమెంట్ పెట్టినటువంటి స్కీమ్స్ని వాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తున్నారా లేదా, వెదర్ దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ ద స్కీమ్స్ ఆర్ నాట్, దాన్ని యాక్సెసిబిలిటీ అంటాడు. అవైలబిలిటీ అంటే ఒక దేశంలో ప్రొడక్షన్ చేసినటువంటి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అందరికీ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంటున్నాయా లేదా, యాక్సెసిబిలిటీ, అవైలబిలిటీ. అండ్ థర్డ్ ఏ అఫోర్డబిలిటీ అంటే వెదర్ ద సిటిజన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇనఫ్ మనీ టు గెయిన్ ద ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. అంటే ఒక ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ని వాళ్ళు మినిమం ఎఫోర్డ్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా, వాళ్ళు డబ్బు పెట్టి ఆ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ధాన్య గింజలు మనం కొనుక్కునే స్తోమత వాళ్ళకు ఉంటుందా లేదా. ఈ 3 A's ఎక్కడైతే ఒక కంట్రీలో ఉన్నటువంటి సిటిజన్కి ఫీల్ అవుతారో 100% ఇఫ్ దే ఫీల్ సాటిస్ఫైడ్ బై ఫాలోయింగ్ ఆల్ దీస్ 3 A's, దట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ following of 3 A's. What are those 3 A's? Means accessibility, availability, affordability. Affordability అంటే వాళ్ళు డబ్బుని ఖర్చు చేసి మినిమం అమౌంట్తో వాళ్ళు కొనుక్కోగలుగుతున్నారా, అఫోర్డ్ చేయగలుగుతున్నారా. అవైలబిలిటీ అంటే వాళ్ళకి సదుపాయంలో ఉన్నాయా. యాక్సెసిబిలిటీ అంటే గవర్నమెంట్ పెట్టినటువంటి స్కీమ్స్ వీళ్ళు పొందగలుగుతున్నారా. యాక్సెసిబిలిటీ, అవైలబిలిటీ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ. సో బై ఫాలోయింగ్ ఆల్ దీస్ 3 A's we can say that the country or the citizen is enjoying the food security. That is the meaning of food security. Or we can say that the dimensions of the food security, you are having 3 dimensions.
సో 3 dimensions are nothing but 3 A's. 3 A's ఏంటంటే accessibility, availability and affordability. So here we can say that the 2 topics at a time we have covered. So one is the meaning of the food security and as well as dimensions. So dimensions and definition both are same here. Okay, dimensions and 3 dimensions. 3 dimensions are nothing but 3 A's. And as well as the meaning of the food security is also same. Got it or not? So this is the meaning of food security. So it is the process of the where the country or the citizen must follow all the 3 A's. Okay, so 3 A's stands for accessibility, availability and affordability. So coming to the second topic, see food security ఒక కంట్రీలో రన్ అవుతుందా లేదా, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆర్ నాట్, ఇవి మనం ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఒక కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ఒక గవర్నమెంట్, ఆ గవర్నమెంట్ పెట్టినటువంటి స్కీమ్స్ ఏవైతే ప్రజలకు అందుతున్నాయా లేదా, అంటే వాటి యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీని డెవలప్ చేయడంలో దాని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో యూ హ్యావ్ టు నో ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. ద సెకండ్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఒక కంట్రీలో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ డెవలప్ చేస్తుంది అంటే వాట్ వుడ్ బి ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, ఆ ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి. ఆ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ బిల్ పాస్ చేసినప్పుడు there might be some important objective. So what is the main objective of such type of food security? So the main objective of the food security is very very important. No person should go to bed with an empty stomach. అంటే ఖాళీ కడుపుతో ఏ పౌరుడు కూడా బాధపడుతూ తన రోజును గడిపి పడుకోకూడదు. అంటే వాడు ఏదో ఒక సంపూర్ణంగా ఏదో ఒక తిని హ్యాపీగా సాటిస్ఫైడ్గా పడుకోలేదు తప్ప నో పర్సన్ షుడ్ గో టు బెడ్ విత్ అన్ ఎంప్టీ స్టమక్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ పౌరుడు కూడా బాధపడుతూ ఖాళీ కడుపుతో ఆకలితో పడుకోకూడదు. నో పర్సన్ షుడ్ గో టు బెడ్ విత్ అన్ ఎంప్టీ స్టమక్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ మీన్స్ no person, okay, no person should go to bed with empty stomach. So with an empty stomach, ఖాళీ కడుపుతో ఆకలి బాధతో ఏ పౌరుడు కూడా మంచాన పడి బాధపడకూడదు. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ గెట్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాసెస్. అంటే ప్రతి పౌరుడు కూడా ఈ 3 A's వాడు పొందాలి. అలా పొందకపోతే ఇక్కడ ఖాళీ కడుపుతో వాడు మంచాన పడి బాధపడుతూ ఉంటాడు. సో అలా బాధపడకూడదు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. నో పర్సన్ షుడ్ గో టు బెడ్ విత్ అన్ ఎంప్టీ స్టమక్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? So now the third topic is about is very very simple lesson, so don't worry about that one. The first one is about the understanding of food security and dimensions, and second one is about the objective. So the main objective enti and next one. Okay, now we are going to discuss about the food security bill. Okay, food security bill. The third concept is about the food security bill. So for the first time Indian government, it has passed a bill called the Food Security Bill in the year of 2013. Very very important. 2013 సంవత్సరంలో for the first time Indian government, it has passed a bill to ensure or to develop the 3 A's in the country by following the objective that no person should go to bed with an empty stomach అనే ధ్యేయంతో ఈ 3 A's ని డెవలప్ చేసే విధానంలో for the first time in the year of 2013 Indian government or the government of India, it has successfully passed a bill called that is a food security bill. Okay, that is the meaning of food security bill. For the first time it was passed in the parliament. I mean that Indian government parliament లో మొట్టమొదటిసారిగా 2013 సంవత్సరంలో ఆహార భద్రతకు సంబంధించిన బిల్లుని వాళ్ళు ఆమోదం చేసి ప్రతి ప్రజలకి కూడా అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా ఈ 3 A's ఫాలో అవుతూ దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ని ఫాలో అయ్యేటట్టుగా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం 2013 the food security bill was passed. అయితే ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ బిల్ పాస్ చేసినప్పుడు ఎంతమంది అయితే పేదవాళ్ళు ఉంటారో, ఐ మీన్ పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్, అలా నిరుపేద కుటుంబాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, దిస్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ 2/3 ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ద పూరెస్ట్. 2/3 ఆఫ్ పూరెస్ట్ పాపులేషన్ అంటే పూరెస్ట్ పాపులేషన్ ఎవరైతే ఉంటారో, అత్యంత పేదరికంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ముగ్గురులో ఇద్దరికి వర్తించారు. అంటే 2/3 ఆఫ్ ద పూరెస్ట్ పాపులేషన్ అంటే ఎవరైతే పావర్టీ లైన్కి బాగా తక్కువ ఉంటారు. పావర్టీ లైన్, బిలో పావర్టీ లైన్, ఇవన్నీ మనకు మార్జిన్స్ ఉంటాయి. ఆ పావర్టీ లైన్కి బాగా తక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రతి ముగ్గురులో ఇద్దరికి ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ బిల్
apply అవుతుంది. Okay, the first one is about the 2/3 of the poorest population. It is applicable for all the 2/3 of the poorest population. That is the first important feature of food security bill. So the first important feature of food security bill is it is applied to almost 2/3 of the poorest population. And second one, ఈ 2/3 ఆఫ్ ద పూరెస్ట్ పాపులేషన్కి అప్లై అవుతున్నప్పుడు ఎవరైతే ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారో పూరెస్ట్ ఫ్యామిలీస్, ఓకే, సో పూర్ ఫ్యామిలీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ ద పూర్ ఫ్యామిలీస్ దే విల్ గెట్ 5 kgs ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పర్ మంత్. 5 kgs ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పర్ మంత్. అంటే ఎవరైతే ఈ 2/3 ఆఫ్ పూరెస్ట్ పాపులేషన్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఎవరైతే ఈ 2/3 ఆఫ్ పూరెస్ట్ పాపులేషన్లోకి వస్తారో ఆ వచ్చిన ప్రతి కుటుంబానికి లేదా పర్సన్కి పూర్ ఫ్యామిలీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఏం సప్లై చేస్తారండి, 5 kgs ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పర్ మంత్. ప్రతి నెల ఆ పూరెస్ట్ ఫ్యామిలీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాళ్ళకి 5 kgs ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అన్నది ఈ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ బిల్. అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకా పూరెస్ట్ ఉంటాయండి, వెరీ పూరెస్ట్ అంటే పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్. అంటే వాళ్ళకి కట్టుకోవడానికి గొడ్డు ఉండదు, తినడానికి తిండి ఉండదు, ఉండడానికి సరైన నివాసం ఉండదు, ఇంకా వాళ్ళు పావర్టీ లైన్కి బిలో పావర్టీ లైన్ ఇంకా అట్టడుగున ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనమాట. అంటే పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ అంటే వీళ్ళు ఇంకా పర్లేదు, అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఏదో విధంగా ఏదో పని చేసుకుంటూ లేబర్ పని చేసుకుంటూ లేదా రోజు ఎక్కడొక్కడ కూలీ పనికి వెళ్తూ సంపాదించుకునే పూరెస్ట్ ఫ్యామిలీస్ వేరు. అది కూడా కాకుండా పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ అంటే ఎవరైతే వెరీ పూరెస్ట్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయో సో వాళ్ళకి 35 kgs ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అన్నవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 35 kgs ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. ఓకే, ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎవరైతే పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ ఉన్నారో సో వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ this food security bill is going to provide 35 kilograms of food grains, but only normal poorest families they will get only 5 kgs of food grains. So by calculating all this data we can say that 2/3 of the poorest families are going to be covered under the food security bill of 2013. And along with that one, pregnant women or the ladies who are having to deliver babies అంటే ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉన్నారో సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఎగ్స్ కానీ న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. ఓకే, ప్రొవైడింగ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. ప్రొవైడింగ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఎవరెవరికండి, సో ప్రొవైడింగ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ టు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్. ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉంటారో ప్లస్ అలాగే చిల్డ్రన్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళందరికీ కూడా న్యూట్రిషన్ పోషకాలు కలిగినటువంటి ఆహారాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి అందించాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ఇంపార్టెంట్ salient features of food security bill. So the first important feature of food security bill is it is applicable to 2/3 of the entire population, and the poorest families are going to get the 5 kgs of food grains, and the families which are very considered as very poorest so they are going to get the 35 kilograms of food grain. And along with all these 3 features there is one more important feature, that to provide nutritious food to all the pregnant women and as well as children. So these are the 4 important salient features of food security bill that was passed in 2013 by government of India. So these are the 3 important topics: food security, dimensions and definition, accessibility, availability and affordability. And objective is nothing but no person should go to bed with an empty stomach, and this is about the food security bill 2013. It was passed in that one. Got it or not? So now we are going to enter into very very important concept, okay, about Food Corporation of India. Okay, now we are going to cover about Food Corporation of India, and second one minimum support price, and government and farmers. ఈ నలుగురిని కలుపుతూ at a time I will cover all these 4 concepts if you could pay your attention. ఈ నాలుగు కూడా ఎలా వస్తాయి? సో ఫుడ్ కార్పొరేషన్ FCI stands for Food Corporation of India. It was established in 1965. Okay, Food Corporation of India, FCI stands for Food Corporation of India, and MSP stands for Minimum Support Price, and government and farmers. So now we are going to discuss each and every concept here. Okay, first of all, and along this one more important topic, that is about the buffer stock. Okay, one more important topic is there, that is about the buffer stock. So now we are going to cover all these one. Okay, first of all I would like to start with the government. Okay, so I am taking here government. Here FCI stands for Food Corporation of India.
and here I am taking farmers. Okay, so now I am going to interlink the concept. Okay, listen carefully here. So whatever the food grains that are produced by the farmers, so farmers produce చేసినటువంటి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని ఈ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా పర్చేస్ చేస్తుంది. Got it or not? So whatever the food grains that are produced by the farmer, so for example what are the food grains means important, rice and wheat. Rice plus wheat are the important food grains that are going to be produced by the farmer. ఈ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి రైస్ అండ్ వీట్ ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ని ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది పర్చేస్ చేస్తుంది. ఈ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుందంటే గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో దిస్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైన్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అయితే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా త్రూ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ లైక్ రైస్ అండ్ వీట్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్స్. ఈ రైతుల దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వం ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా రైతుల దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ ఫుడ్ క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పర్చేస్ చేస్తుంది. పర్చేస్ చేయాలి అంటే ద గవర్నమెంట్ విల్ డిటర్మైన్ వన్ ప్రైస్, అంటే రైతులకి గిట్టుబాటు ధర అని చెప్పి ఒకటి కల్పిస్తుంది. ఆ గిట్టుబాటు మినిమం ఫార్మర్స్ సపోర్ట్గా ఉన్న ప్రైస్నే మనం మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటాం. ఎంఎస్పి స్టాండ్స్ ఫర్ మినిమం సపోర్ట్ price. So that price, whatever the price that is fixed by the government to farmers through Food Corporation of India, okay, దాన్ని మనం మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటాం. సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఈ డయాగ్రామ్ మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీగా రాయొచ్చు. సో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఎంఎస్పి స్టాండ్స్ ఫర్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ the price that is going to be fixed by the government in order to purchase the rice and wheat food items through Food Corporation of India by government. Got it or not? So ఏ ప్రైస్ అయితే గవర్నమెంట్ ద్వారా నిర్ణయింపబడుతుందో the price which is going to be announced or determined by the government through Food Corporation of India to purchase the rice and wheat from the farmers, that minimum price is called as the minimum support price. అంటే ఇన్ని క్వింటాల్కి ఎంత లేదా ఇన్ని టన్నులకి ఎంత కాస్ట్, అంటే ఒక్కొక్క టన్నుకి ఎంత పడుతుంది లేదా ఒక క్వింటాల్కి ఎంత పడుతుంది అని చెప్పి ద గవర్నమెంట్ విల్ డిటర్మైన్ దట్ ప్రైస్ త్రూ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా టు ద ఫార్మర్స్. దట్ ప్రైస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్. అండ్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్యూటీ ఆఫ్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీన్స్ టు పర్చేస్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ లైక్ రైస్ అండ్ వీట్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్స్ అండ్ దిస్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అయితే ఇప్పుడు రైస్ అండ్ వీట్ సో ఏవైతే ఫార్మర్స్ దగ్గర కొనుక్కుని ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉందని చెప్పాను, గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటాం, అవునా కదా? సో బై డిఫైనింగ్ ద ప్రైస్ కాల్డ్ ఎంఎస్పి టు ద ఫార్మర్స్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. సో యూ కెన్ సే దట్ ఫైనల్లీ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిటర్మైన్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ నాట్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ వన్ క్లారిటీ దట్ వన్. Okay, so the MSP is going to be determined by the government only, but it will maintain through Food Corporation of India. Got it or not? Now we have to remember the meaning of buffer stock. We have to go into the concept of buffer stock. So what is the meaning of buffer stock? ఎప్పుడైతే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసిందో, ఇఫ్ ద ఫార్మర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు సెల్ దేర్ ఫుడ్ క్రాప్స్ లైక్ రైస్ అండ్ వీట్, ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసి మెయింటైన్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. ఎప్పుడైతే ఈ రైస్ అండ్ వీట్ని ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి కొనుక్కుని ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా మెయింటైన్ చేస్తుందో ఆ స్టాక్ని మనం బఫర్ స్టాక్ అంటాం. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? అంటే ఎక్కడైతే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని గవర్నమెంట్ ఫార్మర్స్ డిక్లేర్ చేస్తుందో, ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ చేస్తుందో ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఫార్మర్స్ అమ్మినటువంటి ఈ రైస్ అండ్ వీట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని గవర్నమెంట్ కొనుగోలు చేసి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర నిల ఉంచుతుంది. ఆ నిల ఉంచిన స్టాక్నే వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ buffer stock. Got it or not? So very very important definition. So what is the meaning of buffer stock? Means the stock of food grains. Okay, listen carefully. Stock of food grains like examples ఏమని చెప్పుకున్నామండి? So stock of food grains like rice plus wheat that are procured and maintained by, that are procured అంటే పొందడం, procured and maintained by government, దేని ద్వారా అండి? త్రూ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. That stock of food grains is called as the buffer stock. The stock of food grains like rice and wheat that are going to be
procured and maintained. We have to highlight two words, procured and maintained by ఎవర్ కంట్రోల్ అండి, గవర్నమెంట్. దేని ద్వారా ఉంటుంది? ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఏ రేట్లు పెట్టుకుంటుంది? మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్. అంటే ఒక గవర్నమెంట్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ని అనౌన్స్ చేస్తూ ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి కొన్నటువంటి ఈ రైస్ అండ్ వీట్ ని ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా కొనుగోలు చేసి ఆ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉంచితే దాన్నే మనం ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా కొనుగోలు చేస్తుంది కాబట్టి దట్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద buffer stock. So I hope all these topics are covered at a time. Got it or not? So what are those means? Food Corporation of India, minimum support price, government, farmer and buffer stock. So without any confusion, you have to remember all these. Very very simple. So Food Corporation of India, FCI stands for Food Corporation of India. It was established in the year of 1965 and it was under the control of Government of India. And coming to MSP, minimum support price. Minimum support price is defined as the minimum price that is going to be determined by the government in order to purchase the food grains like rice and wheat from the farmers through Food Corporation of India. That price is called minimum support price. And third one, government. Government is the autonomous body in entire India. And farmers. So farmers are the responsible for the production of food grains like rice and wheat. And buffer stock. So whatever the stock of food grains that are going to be purchased by గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా త్రూ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి కొనుగోలు చేసినటువంటి రైస్ అండ్ వీట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కొని ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ప్రొక్యూర్ అండ్ మెయింటైన్ చేస్తే, బఫర్ స్టాక్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన టూ వర్డ్స్ ప్రొక్యూరెన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. సో ఈ రెండింటినీ కూడా మనం చేస్తే దాన్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ బఫర్ స్టాక్. సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో this is about the Food Corporation of India, minimum support price, government, farmers and buffer stock. Now you are entering into the next session. So the name of the topic is about the government intervention programs. So food intervention program, simply you are calling it as food intervention programs. We are going to discuss that one. Okay, please listen. Food intervention programs. ఈ ఫుడ్ ఇంటర్వెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకంటే 1940లో దేర్ వాజ్ ఎ బెంగాల్ ఫెమైన్ అంటే కరువు అండి. ఈ 1940లో ఎప్పుడైతే బెంగాల్ ఫెమైన్ వచ్చిందో అక్కడ ఫుడ్ షార్టేజ్ ఎక్కువైపోయి చాలామంది ఆకలితో చనిపోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ రావడం, ఇవన్నీ కూడా చేంజెస్ వస్తూ ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో కూడా కొంచెం దేశం వెనకబడిపోయిందండి. సో దెర్ వాజ్ ఏ హ్యూజ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆర్ దెర్ వాజ్ ఏ షార్టేజ్ ఇన్ ద సర్ప్లస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. సో ఇటువంటివన్నీ జరగకుండా ఉండాలి అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ ద అరౌండ్ ఆఫ్ 1970s లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ ఫుడ్ ఇంటర్వెన్షన్ ప్రోగ్రామ్ టు ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ షార్టేజ్. So what is the main objective of the food intervention program? So in order to overcome the shortage of the food. So what are those three important food intervention program? A food intervention program ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అవ్వాలి అంటే what are the three different types of food intervention program is? The first one is about the public distribution system, PDS. Very very important. PDS stands for, P stands for public and D stands for distribution, public distribution, and third one system, public distribution system, PDS scheme, and second one ICDS. Okay, very very important. ICDS scheme. ICDS means I stands for integrated. Okay, I stands for integrated, C stands for child, integrated child, D stands for development. Okay, so D stands for development and S stands for scheme, integrated child development scheme. ఇది పిల్లల్లో న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ని సప్లై చేయడానికి గవర్నమెంట్ తెచ్చినటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ ద న్యూట్రిషనల్ హెల్త్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్, ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ICDS scheme. Okay, integrated child development scheme. And first one is about the providing the food grains to the public, that is called public distribution system, PDS. And third one to provide the employment. ఎవరైతే ఫుడ్ షార్టేజ్ వల్ల ఉద్యోగాలు పోయి బతకడానికి కష్టంగా ఉంటుందో సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఫుడ్ ఫర్ వర్క్, FFW scheme. F stands for food and another F stands for W stands for work, food for work, FFW. So these three are the important food intervention programs that were maintained and developed by Government of India in order to overcome the food shortage problems. So what are those means? PDS, public distribution system, ICDS, integrated child development scheme, and third one FFW, food for work. Okay, so public distribution system లో ఏం చేస్తుందంటే ఏవైతే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ బఫర్ స్టాక్ ఉంటుందో సో వాటిని రేషన్ షాప్స్ ద్వారా
ప్రజలకి రీచ్ అవుతుంది. Got it or not? So listen carefully. In public distribution system, so the government it has maintained to Food Corporation of India. బఫర్ స్టాక్ తీసుకొచ్చి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో నిల్వ చేస్తుంది, అవునా కదా. సో దాన్ని మనకి పబ్లిక్ రీచ్ అవ్వాలంటే త్రూ రేషన్ షాప్స్. ఓకే, సో రేషన్ షాప్స్ ద్వారా పబ్లిక్లోకి ఈ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ని రీచ్ అవుతుంది. దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద PDS, పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. త్రూ రేషన్ షాప్స్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు reach the public. Okay, so public distribution system, that way it is called as the public distribution system. Got it or not? So ration shops ని బేస్ చేసుకుని, సో జనరల్ మార్కెట్ ప్రైస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి రేషన్ షాప్స్ ద్వారా చౌక ధరలకి, అంటే సబ్సిడీ, వీఆర్ గెటింగ్ సబ్సిడీ అంటే మార్కెట్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫీర్ అయ్యి ఆ మార్కెట్ వాల్యూకి బదులుగా ఇక్కడ రేట్లు తగ్గించి మినిమం ప్రైస్తో పబ్లిక్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది. అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ లైక్ రైస్, వీట్, పల్సెస్, షుగర్, టామరిండ్, కిరోసిన్, ఆయిల్, సో ఏవైతే ఫుడ్ అండ్ నాన్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయో సో వీళ్ళన్నిటినీ కూడా రేషన్ షాప్స్ ద్వారా మార్కెట్ ప్రైస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి రేషన్ షాప్స్ ద్వారా పబ్లిక్కి ఈ ఫుడ్ అండ్ నాన్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ని గవర్నమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది కాబట్టి public distribution system you are calling that one. So public distribution system is maintained through ration shops. So ration shops are nothing but they are also called as ration shops ki inko pair entante fair price shops, and very very important, fair price shops. Fair price shops, ikkada fair ప్రైస్ షాప్స్ అని ఎందుకు అన్నామంటే వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్ అని ఎందుకు అన్నామంటే మార్కెట్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తే ఈ రేషన్ షాప్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి సరుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ గెట్ ద మినిమం వాల్యూ. అంటే మార్కెట్లో 40 రూపాయలకి అయితే ఇక్కడ 28 రూపాయలకి అంతకు ఇస్తూ ఉంటాడు. సో ఆ ప్రైజెస్లో మనకి ఫెయిర్నెస్ కనబడుతుంది కాబట్టి ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్ అన్నాడు. సో ఇంపార్టెంట్ బిట్, రేషన్ షాప్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్. Got it or not? And ICDS is about to improve the nutritional status in children, especially who are going to consume the schooling education. Schooling education లో న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందండి, మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్స్ పెట్టింది, అవునా కదా. సో మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కవర్డ్ అండర్ ICDS స్కీమ్, మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్, మధ్యాహ్న భోజన పథకము. ఇది ఎందుకు పెట్టారంటే ప్రతి స్కూల్లో పిల్లలకి న్యూట్రిషన్ స్టేటస్ని డెవలప్ చేస్తూ హెల్త్ ఇష్యూలో వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఎన్రోల్మెంట్ ఎక్కువగా ఉండడం కోసం ICDS స్కీమ్ కింద each and every school they have to implement the midday meal scheme program, and the first Indian state to develop midday meal scheme program is Tamil Nadu. Very very important bit. Okay, Tamil Nadu is the first state to develop the midday meal scheme program. So these are the food intervention programs. Got it or not? So PDS, ICDS and FFW. Okay, in the next class we shall concentrate on the remaining topics. So until then you just recollect all these. Okay, thank you, take care everyone.